Hello students, welcome to SPB family. Hope you have watched and enjoyed the YouTube video part 1, that is the part 1 video, and today we are going to see the second part of the video, the portrait of lady. So in the first class I have clearly explained that what do you mean by the portrait. Portrait is nothing but engraving a person. So who engraves here? The author Khushwant Singh. Okay. So let's, before going to today's class, let's recollect the past class. So in the past class, at first we have seen the author, he engraves his grandmother, isn't it or not? For the past 20 years, she was just like the same. And then he talked about his grandfather and the appearance of the grandmother. You see here, I have shown in the picture. And he called her as a puckered face she has, or not. And then and the puckered face I have shown in the picture, isn't it or not? Crisscross wrinkle, and then the cheeks loses the skin, isn't it or not? So that is puckered face. And then he compared his grandmother to the winter landscape. And then the grandmother helped him for schooling, and then the monotonous prayer and the stale chapatis, street dogs, and the priest, the alphabet, everything we have seen in that last video, isn't it or not? And today we are going to see the second part of the video. So in the first part of the video where we have stopped, when my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, isn't it or not? So there we have stopped. Actually, here the author clearly explains about, here the contrast idea is about his village bonding as well as his city bonding, the friendship. So before that, both Khushwant Singh and his grandmother was in that village side, and now he was in that city life. So that's a contrast. And the bonding is entirely different, the friendship is entirely different. And today we are going to deal with this, okay? Side by, let's print in Tamil. As the years rolled by, we saw less of each other. ஸோ அப்படியே காலம் போக போக அப்படியே அவங்களுடைய அந்த என்ன சொல்கிறது வில்லேஜ் சைடில் இருக்கக்கூடிய அவங்க கிராண்ட் மதர் கூடிய இருந்த அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகே, ஃபார் சம் டைம் ஷி கண்டினியூ டு வேக் மீ அப் அண்ட் கெட் மீ ரெடி ஃபார் ஸ்கூல். ஸோ வென் ஷி வாஸ் இன் when she was in village, she used to wake him up, but now sometimes she used to wake him up, okay, and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. So at first when he returned back to school, so அந்த grandmother என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸோ உனக்கு இந்த ஸ்கூலில் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க, ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டாக கேட்பாங்க. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle. So these are all the things taught to him in the city school. So in the village side, the teaching is entirely different. The teaching is going on. At the same time, they teach the God's sacred things, isn't it or not? But here only the teaching is entirely different. The Western science, everything they are teaching. So on the இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிட்டி லைஃப்பில் வந்து அவங்களோட அந்த கிராண்ட்மா வந்து கேட்பாங்க என்னென்ன நடத்துனாங்கன்னா, அப்போ இவர் சொல்கிறார் இதெல்லாம் நடத்துகிறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் த வேர்ல்ட் பீங் ரவுண்ட் எக்ஸெப்ட் திஸ் மேட் ஹர் அன்ஹாப்பி. இதெல்லாம் அவங்க ரொம்ப மனசு விட்டு போயிடுறாங்க. என்னடா கடவுளை பற்றி எந்த ஒரு போதனைகளுமே அங்கே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஷீ குட் நாட் ஹெல்ப் மீ வித் மை லெசன்ஸ். அதே சமயத்தில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுடைய லாங்குவேஜ் வேறு. ஸோ இப்போ வந்து அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிக்கிறதுனால அந்த கிராண்ட் மதரால் எதுவுமே ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. ஸோ அதையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஷி டிட் நாட் பிலீவ் இன் த திங்ஸ் தே டாட் அட் த இங்கிலீஷ் ஸ்கூல் அண்ட் வாஸ் டிஸ்ட்ரெஸ் தட் வாஸ் நோ டீச்சிங் அபவுட் காட் அண்ட் த ஸ்கிரிப்சர். ஸோ the first and foremost thing is
மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். ஸோ கடவுளை பற்றியும் ஸ்கிரிப்சர்ஸை பற்றியும் எதுவுமே அங்கே சொல்லிக் கொடுக்குறது கிடையாது அப்படிங்கிறத அந்த தாட் வந்து அந்த கிராண்ட்மா மைண்டில் ஆழமாக பதிஞ்சிருச்சு. ஒன் டே ஐ அனௌன்ஸ்ட் தட் we were being given music lessons. She said nothing but her silence meant disapproval. ஒரு நாள் வந்து திரும்ப அவங்க சொல்கிறாங்க மியூசிக் லெசன் நடத்துனாங்கன்னா ஆனால் அதுவுமே அவங்க டிஸ்அப்ரூவல் பண்ணுறாங்க. She refuses that. Okay, she rarely talked to me after that. When I went up to the university, so after that, after schooling you switch to the college side, is it or not? So அப்படி போகல they have given a separate room. I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. That means cut, broke. My grandmother accepted her seclusion with resignation. இப்போ பெருசாக ஆக ஆக அதனுடைய அந்த இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே இந்த பாண்டிங் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஐசோலேஷன் இருக்காங்க. ஷி ரேர்லி லெஃப்ட் ஹர் ஸ்பின்னிங் வீல் டு டாக் டு எனிஒன். தட் மீன்ஸ் இதுக்கப்புறம் அவங்க அதிகமாக யார்ட்டையுமே பேச்சு கொடுக்குறதில்ல, பேச்சு எதுவுமே வச்சுக்கிறது கிடையாது. ஃப்ரம் சன்ரைஸ் டு சன்செட். ஸோ வாட் ஷி யூஸ் டு டூ. ஸோ அப்போல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவன் குஷன்ஸும் அவங்க கூடயே வருவாங்க, திரும்ப வருவாங்க, அவங்களுக்கு டைம் பாஸ் ஆச்சு. இப்போ வந்து எந்த டைம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இப்போ வந்து அவங்க சிட்டி சைடில் இருக்கிறதுனால ஃப்ரம் சன்ரைஸ் டு சன்செட் வாட் ஷி யூஸ் டு டூ. ஷி sat by her wheel spinning and reciting prayers as usual. She used to recite prayers, and only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. ஸோ அந்த ஸ்பேரோஸ்க்கு ஃபீட் பண்ணுறது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ்க்கு ஃபீட் பண்ணுறதை வச்சுருந்தாங்களே வழக்கமாக. இப்போ என்ன அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், அந்த கோர்ட்யார்டில் உட்காந்து அந்த ஸ்பேரோஸ்க்கு வந்து ஃபீட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். ஸோ இந்த பிக்சரில் பாருங்கள். while she sat in the veranda breaking the bread into the little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. So as you have seen, if all birds comes together, what will happen? So கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும், அந்த it creates some noise, is it or not? ஸோ அந்த மாதிரி அதான் வந்து they are called as bedlam of chirping, that noisy confusion. Some came and perched on her legs, others on her shoulder. பாருங்கள் அந்த பிக்சரில் பாருங்கள், அந்த மடி மேலே அந்த தோல் மேலாம் வந்து அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் உட்காந்துக்குமாமா. Some even sat on her head, தலை மேலே கூட. ஆனால் அப்படியெல்லாம் உட்காந்தா கூட அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அதை விரட்ட மாட்டாங்க, ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. When I decided to go abroad for further studies, so after that when he decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset, definitely, is it or not? ஸோ ஏற்கனவே ஸ்கூல் போனது இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் மீடியம் அவங்களுக்கு பிடிக்கல, இப்போது காலேஜ் அப்படிங்கக்குள்ள அவங்க எதுவுமே அதை பற்றி ரொம்ப அப்செட் ஆயிடுவாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும். I would be away for 5 years and at her age one could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. ஸோ அவரை அனுப்புறதுக்காக ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரைக்கும் வராங்க, ஆனால் எந்த ஒரு பேச்சோ எந்த வார்த்தைகள் எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. ஸோ அதை ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் அவங்களோட லிப்ஸ் வந்து இப்போ பெரியவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ருத்ராட்சம் மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த லிப்ஸ் மட்டும் அந்த ப்ரேயரில் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ ஐ ஹவ் அண்டர்லைன்ட் இட், ஜஸ்ட் யூ கேன் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். ஹர் லிப்ஸ் மூவ்ட் இன் ப்ரேயர், her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beats of her rosary. Silently she kissed my forehead. என்ன பண்ணுறாங்க, கரெக்டாக நெத்தியில் ஒரு முத்தம் கொடுக்குறாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இதுதான். ஸோ ஹியர் த ஆத்தர் சேஸ், ஸோ திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் திங் about the physical contact between the grandmother and the grandson. Okay, so இதான் கடைசி இது, அவங்க முத்தம் கொடுக்குறது அந்த கடைசி இது. When I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு, but that was not so. After 5 years I came back home. So after the completion of the degree, again he returned back to his native place. ஸோ திரும்ப வராரு. She did not look a day older. இப்போவும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான், 20 வருஷமாக அவங்க கிராண்ட்மா எப்படி அந்த பாஸ்டர் இருப்பாங்களோ அதேமாரி தான் இருக்கிறாங்க. இப்போ 5 வருஷம் கழித்து வரக்குள்ளவும் எந்த ஒரு தோற்றமும் மாறல, அதே மாதிரி தான் இருக்காங்க. ஓகேவா. She still had no time for words again. So as I said before, ஸோ கொஞ்சம் வயசாக என்னது பேச்சு குறையுது, அதிகமாக யார்கிட்டையும் பேச மாட்டாங்க, அந்த ப்ரேயர் மட்டும்தான் அவங்களோட வாயில் முணுமுணுக்கும், அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போவும் அதே மாதிரி தான் இருக்காங்க. She still had no time for words and
while she clasped me in her arms. I could hear her reciting her prayers. அப்படியே தோள் மேலே கை போட்டுறாங்க, அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க, ஆனால் பேச்சு மட்டும் வார்த்தை பேசலை. Even on the first day of my arrival, her happiest moment were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. ஸோ அந்த குஷ்வந்த் சிங் வந்து திரும்பி வரக்குள்ள கூட அவங்களுடைய அந்த கண்டினியூட்டி என்ன, அந்த ஸ்பேரோஸ்க்கு வந்து ஃபீட் பண்ணுறது, ஸோ அதை வந்து அவங்க கரெக்டாக தொடர்ந்தாங்க. In the evening, a change came over her. So, on that particular day, I mean in the evening time, she did not pray. Why? I don't know. See that. She collected the women of the neighborhood. So, got an old drum and started to sing. For several hours, she thumped the sagging skins of the depleted drum and sang of the home coming of warrior. இப்போ புதுசாக யாராவது வந்தால், இப்போ ஆக்சுவலாக பஞ்சாபிஸோட ஸ்டைல் வந்து அன்றைக்கி நான் ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் எல்லாமே காமிச்சேன். அது ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸில் மட்டும் அவங்க தனியாக இல்லை, அதே சமயத்தில் அவங்க வந்து இந்த ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டத்துலேயும் நீங்கள் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஐ திங்க் யூ ஹவ் சீன் த பஞ்சாபியன் ஸ்டைல் ஆஃப் சிங்கிங் அண்ட் தட் த யூசேஜ் ஆஃப் ட்ரம் எவ்ரிதிங். ஓகே, ஐ ஹவ் ஷோன் இன் த கிளிப்பிங்ஸ், ஜஸ்ட் வாட்ச் இட் அவுட். அந்த ட்ரம்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த சந்தோஷத்தை கொண்டாடுவாங்க அவங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி இவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க, அன்றைக்கி ப்ரேயர் பண்ண முழுக்க முழுக்க பக்கத்தில் இருக்கிற வீட்டு லேடிஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு சந்தோஷமாக அதை கொண்டாடுறாங்க. வி ஹேட் டு பர்சுவேட் ஹர் டு ஸ்டாப் டு அவாய்ட் ஓவர் ஸ்ட்ரெயினிங். ஏன்னா அவங்க வயசாகிடுச்சு இல்லையா, ஸோ அதை நாங்கள் எவ்வளோ தடுத்து நிறுத்த பார்த்தோம், ஆனால் அவங்க முடியலை. தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் சின்ஸ் ஐ ஹேட் நோன் ஹர் தட் ஷி டிட் நாட் ப்ரே. ஸோ அண்டர்லைன். ஸோ வாழ்க்கையில் மொதல் தடவை நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்க ப்ரே பண்ணாதே டைமு அப்படின்னு. அதே மாதிரி பாருங்கள், the next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பரவாயில்ல, ஒன்றும் இல்லை. அடுத்த நாளே பாருங்கள், ரொம்ப ஆட்டம் போட்டாங்க, அடுத்த நாளே அவங்களுக்கு ஃபீவர் வந்துருச்சு. பட் மை கிராண்ட் மதர் தாட் டிஃப்ரெண்ட்லி. ஏற்கனவே நம்ம பெரியவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க, உடம்பு சரியாக இருந்தால் நான் அவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, அதே மாதிரி அவங்க கிராண்ட் மதர் சொல்கிறாங்க. பட் மை கிராண்ட் மதர் தாட் டிஃப்ரெண்ட்லி. ஷி டோல்ட் அஸ் தட் ஹர் எண்ட் வாஸ் நியர். ஷி செட் தட் சின்ஸ் ஒன்லி a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. கடைசி டைம் வந்துருச்சு, ஸோ இவங்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை. திரும்பவும் அகெயின் ஷி யூஸ் டு ப்ரே. எப்பவும் போல் வி ப்ரொட்டஸ்டட், வேண்டாம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு உடம்பு முடியலன்னு சொல்லி நாங்கள் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணோம். ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்ணல, அதை பொருட்படுத்தவே கிடையாது. பட் ஷி இக்னோர்ட் ஆர் ப்ரொட்டஸ்ட். She lay peacefully in bed praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving. பாருங்கள், கடைசியில் திடீர்னு நாங்கள் சஸ்பெக்ட் பண்ணக்குள்ளே அவங்களோட வாய் வந்து நின்றுச்சு. அந்த ரோசரி வந்து இந்த ருத்ராட்ச மாலையை ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா, அது கீழே விழுந்துருச்சு. தட் மீன்ஸ் வாட்? ஷி வாஸ் டெட். A peaceful pallor spread on her face. அந்த வெளுத்து போயிடும் இல்லையா, அந்த வெளுத்து போன நேரம் படர்ந்துருச்சு. And we knew that she was dead. எங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு அவங்க இறந்துட்டாங்க அப்படின்ட்டு. We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with blaze of golden light. So அங்கே அந்த லைட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது all over the veranda. Veranda only I think you can recollect. So in veranda in Portugal, what she used to do, she used to feed the sparrow. And the sparrow feed பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸோ பாருங்கள், all over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. அப்படின்னா அந்த பிணத்தை வந்து போத்துறதுக்கு உண்டான அந்த ஒரு கிளாத் அதை வச்சு மூடி வச்சுருக்காங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ஒரு ஸ்பேரோஸ் வந்து அவங்கள சுற்றி உட்காந்துருக்கு. that shows the love towards the animals and then the birds. So as a human being, so இதில் இருந்து என்ன மெசேஜ் சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, as a human being we should love the nature. Okay, we should love the animals, we should love the human beings, we should love the birds, like that. ஸோ அந்த ஒரு மெசேஜ் இங்கே குஷ்வந்த் சிங் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷனை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ பாருங்கள், there was no
chirping. எப்போவுமே காச்சு மூச்சுன்னு கத்துற அந்த குருவிகள் எல்லாமே இப்போ எந்த ஒரு சவுண்டுமே இல்லாமல் அப்படியே இருக்குங்க. we feel sorry for the birds. ஏன்னா அவங்களுக்கு என்னென்னா அடடா எப்போவுமே அந்த குருவிகள் வந்து சாப்பிட்றதுக்காக வரும், இப்போ எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லி அவங்க அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த பிரெட் அந்த இதெல்லாம் கொண்டு வந்து போடுறாங்க. ஆனாலும் அது என்ன பண்ணுது, சாப்பிடாமையே அவங்க ஜலத்தை எடுத்துகிட்டு போகக்குள்ள கிளம்பி போயிடுதுங்க. we felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. அதை பற்றி அதை கண்டுக்கவே இல்லை. when we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. பறந்து போயிடுச்சுங்க. next morning the sweepers swept the bread crumbs into the dustbin. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஸோ எப்படி வந்து 6 சென்ஸ் படித்த நாம் மனுஷங்க இருக்கணும், அதே மாதிரியே அந்த 5 அறிவு படித்த அந்த ஜீவராசிகளுக்குமே இந்த மாதிரி இந்த பாவனைகள், இந்த பாண்டிங், இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப், இந்த அன்பு இது எல்லாமே அவங்களுக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத குஷ்வந்த் சிங் அவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கொண்டு 2 விஷயம், சிட்டி லைஃபுக்கும் இது ஒரு பாண்ட் எப்படி இருந்துச்சு. ஓகே, அப்போது ஒரு பேரனுக்கும் ஒரு பாட்டிக்கும் உள்ள ஒரு பாண்ட், அதை தான் நம்ம கிளியராக சொல்லியிருக்கோம். அதில் 2 ட்விஸ்ட் வச்சார். ஒன்று வந்து என்ன, வில்லேஜ் இருக்கக்குள்ள அவங்களுக்கும் அவங்க கிராண்ட்மாவுக்கும் என்ன விதமான அந்த லவ் இதெல்லாம் இருந்தது, எப்படிலாம் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அதேமாதிரி சிட்டி சைடில் வந்ததுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அதை எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத அழகாக கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. ஐ திங்க் ஹோப் யூ ஹவ் என்ஜாய் திஸ் வீடியோ. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அழகான ஒரு இது பண்ணியிருக்காங்க குஷ்வந்த் சிங். ஸோ in the last class I have told, okay, ஸோ இதில் பாருங்கள் இந்த grocery, just you can take a screenshot. okay, பாருங்கள் and the question answers. So this is the paragraph. ஸோ இந்த லாஸ்ட் கிளாஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி, ஹியர் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் ஒன்லி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ஆஸ் வெல் அஸ் the nuclear family, but more than that we have so many families are there. அது வந்து as a 11th standard you should know apart from that. So we know only nuclear and joint family. So apart from that we have so many families. Okay, so generally, so this is not related to our text, but generally you should know. So here see I have given the pictures. So joint family or extended family are the same. Okay, and then this is the blended family. blended means what? 2 ஃபேமிலி ஒன்றா இணைஞ்சிறது. ஸோ அதை தான் நம்ம blended family அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? அண்ட் தென் அடாப்டிவ் ஃபேமிலி, தத்தெடுக்கிறாங்க இல்லையா, ஸோ அதை நம்ம அடாப்டிவ் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் தென் கே ஆர் லெஸ்பியன் ஃபேமிலி. ஓகே, ஸோ இது ஒரு ஃபேமிலி. அண்ட் தென் ஸ்டெப் ஃபேமிலி. ஸ்டெப் ஃபேமிலி மீன்ஸ், ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த பக்கம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் 2 குழந்தைங்க, தனியாக ஒரு லேடி இருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ அவங்க என்ன இருக்கலாம், ஹஸ்பண்ட் இறந்துருக்கலாம், திரும்ப இவங்க ரீமேரேஜ் பண்ணிக்குவாங்க. அவங்கள தான் இந்த பசங்களுக்கு அது வந்து யாருன்னா ஸ்டெப் ஃபாதர், ஸ்டெப் மதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அவங்க ரியல் ஃபாதர் கிடையாது. அண்ட் தென் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான், தனி கொடுத்தணும். அண்ட் தென் பை ஆர் மல்டிலிங்குவல் ஃபேமிலி அப்படின்னா பாருங்கள், அப்பா வந்து ஆஃப்ரிக்கன், அம்மா வந்து ஒயிட். ஸோ இதை தான் நம்ம பை ஆர் மல்டி ரேஷியல் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், கண்டிஷ்னலி செப்பரேட்டட் அப்படின்னா இப்போ நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஜாபுக்காக வெளியில் போயிடுவாங்க. ஸோ அதை வந்து கண்டிஷ்னலி செப்பரேட்டட் ஃபேமிலி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, அண்ட் தென் டிரான்ஸ்ரேஷியல். டிரான்ஸ்ரேஷியல் அப்படின்னா அப்பாவும் அம்மாவும் ஒரு ரேஸ். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது வந்து அம்மா ஒரு ரேஸு, அப்பா ஒரு ரேஸு அப்படிங்கிறத அதை பார்த்தோம். இது வந்து அப்பா அம்மா 2 பேருமே ஒரே ரேஸு, ஆனால் குழந்தைங்கள வேறு மாதிரி தத்துக்கிறது. அதை நம்ம டிரான்ஸ்ரேஷியல் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம். ஓகேவா? அண்ட் தென் சிங்கிள் பேரண்ட் ஃபேமிலி. இப்போ அப்பா இறந்துடுறாங்க, அம்மா மட்டும்தான், அப்போ சிங்கிள் பேரண்ட் ஃபேமிலி. அம்மா இறந்துடுறாங்க, அப்பா மட்டும்தான், அதை சிங்கிள் பேரண்ட் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் தென் மைக்ரண்ட் ஃபேமிலி அண்ட் இமிக்ரண்ட் ஃபேமிலி. ஓகேவா? ஜாபுக்காக வெளியில் போகிறது, வெளியில வருது, அந்த மாதிரி. அண்ட் தென் ஃபாஸ்டர் ஃபேமிலி அப்படின்னா அப்பா இருக்க மாட்டாங்க, தாத்தா பாட்டியோட இதில் இது இருப்பாங்க, அவங்கள தான் ஃபாஸ்டர் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஹோப் யூ ஹவ் என்ஜாய்ட் திஸ் வீடியோ. ஸோ சூன் ஐ வில் கேட்ச் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ. ஸோ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ we are going to see the poem. Okay, thank you very much students. Just make a note of it and then take your notes properly. Okay, thank you very much. Presented by N. Ramesh Kumar, HOD Department of English, Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakanambali.